Astrid Lindgren? Are the criteria of the jury somehow connected to the personality and creative principles of Astrid Lindgren? Эта премия именная, и связаны ли критерии отбора с личностью и творчеством Астрид Линдгрен? Yes, one could say very much so. When this award was created in 2002 by the Swedish government, because it's the government who has created this award, one wanted to create it to honor Astrid Lindgren, but also her as a for the person she was. I will continue, but maybe you want to translate that. Да, действительно, эта премия связана с личностью Астрид Линдгрен в очень большой степени. Когда она состоялась в 2002 году правительством Швеции, идея была такова, чтобы эта премия представляла принципы и, в том числе, личные принципы Астрид Линдгрен. Astrid Lindgren, I mean, besides being a great writer, she was a very strong voice of children's rights in the Swedish society. She was, one could say, a humanist. She worked very much opposed injustice. She was very much involved in children's rights issues and focused on children's fundamental rights, maybe more as world citizens. And so she was a great promoter of children's rights, basically, that they should be treated with respect and love, and that one should listen to them. And she was also, one wouldn't imagine, an animal activist also. Кроме того, что Астрид Линдгрен была автором замечательных литературных произведений, она также была очень громким и значительным голосом, который защищал права детей в современном обществе. Она была борцом за справедливость, за права детей, за их соблюдение их фундаментальных потребностей. И она выступала защитником детей за то, чтобы их уважали, чтобы к их голосу в обществе прислушивались. И мало кто знает, что Астрид Линдгрен также была защитником прав животных. She also addressed, I mean, very strongly violence and corporal punishment and oppressive methods of child rearing. So, and she also wrote a beautiful booklet called Never Violence. So she was very much on the child's side, and she did not fear taking place in the Swedish public as a voice. So it's with these values that the award is carried with when the jury member look at the candidates that are when they look at the candidates that have been nominated. Астрид Линдгрен также выступает против насильственных методов воспитания детей, против телесных наказаний, жестокого обращения с детьми. Ей был написан такой памфлет «Нет насилия», чтобы насилие никогда не существовало, и ее громкий голос в обществе поддерживается жюри премии, когда они оценивают работы, которые поступают им в качестве номинантов. Это является одним из принципиальных моментов с самого начала существования этой премии. Thank you. She received for this book, for the speech she gave, that then became this Never Violence, a German Peace Prize for that. So yeah, so definitely her voice is very strong. And in the jury, the jury consists of illustrators, writers, academicians, experts who are academicians in children's literature, but there is also always one representative
of a person who is a specialist in children's rights issues. За свою речь «Never Violence» «Нет насилию» Астрид Линдгрен получила немецкую премию мира, и этот голос до сих пор живет как один из критериев для жюри премии Астрид Линдгрен, которая состоит из выдающихся писателей, иллюстраторов, академиков, специалистов по детскому чтению, исследователей, но один из членов жюри всегда представляет права детей. Thank you. Yeah, so I think yes is the answer. Those are probably her values that are carried into the jury's work. Да, и чтобы подвести итог всего вышесказанному, я скажу, что однозначный ответ «да», и принципы, жизненные принципы Астрид Линдгрен сильно отражаются на работе жюри премии. Thank you. And it's also important to mention maybe that the jury is focusing on a whole body of work. So an author or an illustrator or so is not awarded for one single piece of work. They look at the whole body of work. Мне стоит отметить, что премия присуждается за весь корпус текстов, за все творчество авторов, а не за какое-то единичное произведение. Thank you. And I think also, as the Swedish government created this award, it's also a signal how important children's culture is by having the government standing behind it, raising the children's presence to sort of be very on the top, if you would like. И также хочется сказать, что тот факт, что именно шведское правительство является учредителем этой премии, является показательным сигналом, насколько в культуре важно место ребенка. Тот факт, что за спиной этой премии стоит правительство, государство, говорит о важности, о приоритетности детства в обществе. I hope I replied to your question there. Yes. Our second question is about the languages. Is it important for the author to be translated into Swedish, English and other main European languages? Важно ли автору быть переведенным на шведский, английский и другие основные европейские языки, чтобы быть номинированным и получить эту премию? No, not really. We receive candidates who come from completely other language backgrounds, and we use very much translators in the work for the jury. So we try to, of course, to translate as much as possible of the books received. One thing one can say is when a candidate is on the jury list, it takes time to do translations. So maybe that candidate will remain on the list for a number of years, and until the jury decides about that candidate. На самом деле нет. Это не так важно, это не является важным критерием для отбора кандидатов. У нас в жюри обсуждаются работы авторов с совершенно разным языковым бэкграундом. Мы сами делаем переводы их произведений, и это часть работы, предварительной работы подготовки для жюри. И бывает так, что кандидат остается в списке номинантов на несколько лет, пока жюри полностью не прочитает и не исследует его работы, которые переводятся. And some of our jury members, we try to find jury members who speak different languages. So that's the first step of the work. And then, of course, if they don't speak
certain languages, we use the translators then. Первым этапом нашей работы является нахождение членов жюри, которые говорят на разных языках, чтобы они могли прочитать произведение в оригинале. И если этого не происходит, да, тогда мы используем услуги переводчиков. Thank you. So that's basically it about this question, right? Mm-hmm. Yeah. The third question is connected to the previous one. Are there any chances of the representatives of local literatures of ethnic minorities to receive the prize or to be nominated? Есть ли шансы у представителей малых литератур, чтобы быть номинированным на премию? I think my previous reply answers that question in a way, but of course if it's a very small language, it will take some time, take a little bit longer time before you find the right translator and you find the possibilities of reading the language. But we don't only do exact translations, we also ask the translator to give us the content, I mean, to make evaluation of a book. It can be, give us what the book is about, how is the language, is the author well known in its country. So we also ask a person to review the book as an initial step. На самом деле мой предыдущий ответ частично касается этого вопроса. Нет, это не обязательный критерий, чтобы автор не попал в лист номинаций. Мы просто немного дольше работаем с этим автором, дольше занимает время перевода, и мы не всегда просим точный перевод текста, мы просим переводчика сделать некий обзор книги, дать общую оценку, каков язык книги, каков сюжет, каково его содержание, и потом уже делаем общий вывод. Thank you. Can we move on to the next question about, what trends and tendencies are awaiting ALMA in the future? Какие тенденции ждут премию в ближайшем будущем? It's really hard to tell, I think, in many ways. In terms of the actual award, it's very much up to the nomination agencies, the organizations around the world. It depends a little bit on them, what candidates they propose to the jury. I'm sure in the future we will see some changes with the whole digital entrance in reading and games. Who knows? Maybe the future will change somehow. I don't know. На самом деле будущее этой премии в первую очередь зависит от номинирующих организаций, и от них зависит, каких кандидатов они выдвинут на эту премию и каким станет лицо этой премии. То, что они предлагают, то и будет судить жюри. И я думаю, что тенденция в сторону цифровизации, в сторону новых технологий как-то даст о себе знать, но я не могу сказать с точностью. Давайте посмотрим, что будет дальше. So, thank you. Can we move on to question 5? What do you think? Sure. Yeah, that's it basically about the tendencies, right? I think it's hard to say because the structure of the award is very set. But I think basically how we will get nominations will sort of help shaping the future for the award. The award, I mean, as an office, we would like to reach out more maybe into the world, be more proactive in terms of communicating about the laureates, about what reading can do, what stories can tell. In that sense, we are working on being maybe a little bit more forceful into the public. But in terms of trends and tendencies, I think we're very much dependent on the nominated candidates.
В целом структура премии, структура номинаций, процесс работы жюри, они очень продуманы и они определены. В этом плане изменений не предвидится. То, над чем мы работаем, касается расширения информации о премии в мире. Мы стараемся расширить нашу коммуникацию со всем миром и стараемся больше рассказать о кандидатах, больше рассказать об их истории, об их роли в литературе. Мы хотим больше рассказать о нашей работе, о премии. И хотим, чтобы премия стала более известной широкой публике. И, конечно, повторюсь, будущее зависит от того, каких номинантов выдвинут различные организации на эту премию в будущем. So, thank you. So our next question was about authors and illustrations. Yeah? Do you pay attention to the illustrations in the book when judging the author? Уделяется ли внимание иллюстрации, которые сопровождают текст при оценке творчества автора? You know, when an organization sends in their nomination of candidates, they classify, they nominate either as an author or they nominate the person as an illustrator. So if it's nominated as an illustrator, then we look at the work as an illustrator and vice versa. So it's not really joined together in that sense. But of course, if it's a person who writes both text and images, it goes together. Это зависит от номинации. То есть на премию может быть выдвинут как иллюстратор, так и автор. Соответственно, взгляд жюри зависит от того, какого номинанта предлагает организация. Если это иллюстратор, то и оценивать его будут как художника, его художественные качества. А если это писатель, то будут смотреть на текст и наоборот. Если человек, который номинирован на премию, является автором как иллюстрации, так и текста, поэтому жюри будет рассматривать все в комплексе. So the next question was, it's about reading, your personal reading, your tastes in reading. What book are you reading now? Do you read books for your work or for yourself too? Какую книгу вы сейчас читаете? И вы читаете книги только для работы или для себя тоже? I try to, I mean, just to be clear, I'm not part of the jury. I never give my vote or anything, but I follow the jury's work. I try to follow and read as much as I can. Just now, as we have Jean-Claude Mourleva here, the laureate, I've been trying to read a little bit more of his books. But, so I try to read and follow the children's literature as much as possible and works that come in. But I also read for other books for myself. Yes, I do. Надо сказать, что я не являюсь частью жюри, я занимаюсь своей административной работой, но то, что читает жюри, конечно же, оказывает на меня огромное влияние, и я читаю очень много книг, тех же самых, что и члены жюри. Например, сейчас в этом году премию получил французский писатель Жан-Клод Морлева, и я сейчас стараюсь почитать как можно больше из его творчества. И да, я читаю книги, которые детские литературу, и я читаю также для себя, просто для своего удовольствия. The next question. Do you want to add anything to the previous one about reading? What book do you read now? Is it Jean-Claude Mourleva's book? I just finished one of his books. In French it's called Le Chagrin de Roi Mort, the sorrows of the dead king. I just finished.
It's one of his books, and as an adult book, I actually just finished a Swedish book by a Swedish author called Claes Östergren. Not the children's writer. Not the children's writer. Not the children's writer, I see. Совсем недавно я прочитала книгу Марлева, которая называется «Печаль мертвого короля». Это очень такая темная книга, до сих пор над ней размышляю. И вот недавно я прочитала книгу шведского автора. Это не детский автор, я для себя читала эту книгу. So, I think other questions are the most interesting for me personally. It's about your connection with the winners. Do you keep in touch with the winners of the award afterwards? Продолжаете ли вы общаться с лауреатами после вручения премии? Yes, we do. I mean, we try. It's not a constant connection. I think it's like you give the award and you have a palette of different personalities, and some people are maybe more wanting to be in connection. We always try to highlight the laureates. We promote when they have released a new book, for example. We say that our laureate so-and-so just published a new book, or we have asked them to participate in certain things, or it can be that we invite them to a seminar to be a speaker when we are in book fairs or in EB conferences or in different ways. So in that sense, we have contact. I think we can work on it and do more things, but it's also very much up to the individuals, of course, how much time and engagement they want to give. Thank you. Да, конечно, нельзя сказать, что это постоянное и равномерное общение, потому что в рамках этой премии уже собралась такая палитра разнообразных интересных личностей, с кем-то хочется больше общаться, с кем-то меньше общаться, и у всех разные возможности. Мы, конечно, хотим подчеркивать важность и яркость наших авторов, получивших нашу премию. Например, мы сейчас рассказываем, какие новые книги опубликовал Жан-Клод Марлева, и мы стараемся приглашать их на семинары, приглашать выступать в качестве спикеров на книжных ярмарках и на конференциях Международного совета по детской книге. Возможно, есть в этом поле что-то еще, что мы можем сделать, но все зависит от индивидуальности автора, от их возможностей и от их времени. So, can I follow with the next question? Yeah? Do you have an idea to create a community of authors and illustrations around Alma? Получается ли у вас создать сообщество авторов и иллюстраторов вокруг мемориальной премии имени Астрид Линдгрен? It's an interesting question, Olga. I wonder what you had in mind when you were posing this question to me. I thought that these authors can communicate to each other and go back to the ceremonies. Probably they attend to the annual ceremony when the award is given to another person. This is what I meant. So that they communicate between each other. Just a second, just like this. Я имела в виду, что авторы, которые уже получили премию, имеют возможность общаться друг с другом, и это создает некую такую общность. Между ними, возможно, они посещают церемонию награждения, которая ежегодно проходит в Швеции. И это создает некое такое сообщество вокруг премии. Yeah. Yes, please. I like the idea of community. I'm a big fan of an idea of community. I think it's maybe hard to, I mean, we do as much as it's possible to reunite the laureates and invite them and put them together in seminars and at the same time in talks.
maybe with this, that what we have learned now from the pandemic with these digital seminars, maybe it will make it easier in a way to connect different people together. Мне очень нравится идея сообщества, и я сделаю все возможное, чтобы каким-то образом воссоединить лауреатов премии. Мы стараемся приглашать их вместе на семинары лауреатов разных лет, и я думаю, что тот опыт, которому мы научились во время пандемии, сделает свое дело, и, возможно, это будет гораздо легче за счет технологий объединять авторов и общаться с ними одновременно. Can I add there? I mean, what I'm interested in doing is to do a few more, collaborations with institutions, with mega organizations. This year, for example, I worked with a Swedish art center. This was very much concentrated in Sweden. Just to give you an example, I initiated a writing competition together with an art center in Stockholm. A writing competition for young people between the age of 10 to 18. And how did I connect that with the Alma Award was that one of our jury members was part of that jury. And of course the participants, when as a prize, they got the laureates for the prize, the previous laureates, they got books as a prize. So we distributed lots of books to the young people, and this meant, am I talking too long? It's okay. Well, can I translate this bit? То, что я сейчас хочу сделать для создания сообщества вокруг этой премии, это коллаборации, совместные проекты с разными институтами и организациями. Для примера хочу привести свою работу с шведским центром искусств в Стокгольме. Мы организовали писательский конкурс среди детей и молодежи в возрасте 10-18 лет. И в чем же здесь связь с мемориальной премией Астрид Линдгрен? Дело в том, что один из членов жюри премии являлся членом жюри этого писательского конкурса. И в качестве приза победитель этого детского конкурса получил набор книг всех предыдущих лауреатов премии. И я думаю, что это такая акция, которая объединяет людей и дает больше информации о премии. Yes. Another example of collaboration